Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Uzalishaji na hifadhi ya chakula katika kaunti ya Nakuru huenda ikaathiriwa pakubwa baada ya mahindi kuharibiwa na umande wakati yakiwa mashambani, hali ambayo tunaarifiwa kwamba inawapa wasiwasi wa hasara ya mamilioni ya fedha wakulima kutokana na kuharibika kwa mazao ya mahindi. Kutokana na hali ya baridi, basi mazao mengi ya mahindi ya kima cha mamilioni ya pesa yameharibika wakati Kenya inakabiliwa na bei ghali ya unga ugali. Hali hiyo imetajwa kuwa mbaya zaidi kutokana na hali mbaya ya anga na bei ghali ya vifaa vya kilimo kama vile mbolea na dawa za kuua wadudu. Hali inajiri huku muungano wa wakulima kuonya awali ongezeko la bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Kulingana chomwa na baridi ile tunaoita kwa lugha ya kitaalamu frost, na huwa hiyo ikichomwa na frost huwa kufufuka kwake ni shida sana. Kwa hivyo ningetaka kuambia wakulima wenzangu hayo mahindi ambayo yamechomwa na frost wayakate yote, kwa sababu haiwezi fufuka. Wayakate yote, na wakishayakata wanaweza lima na kupanda maharagwe kwa msimu mdogo. Shamba yenye nilikuwa nimepanda mahindi niko na kama eka 2, na kawaida wakati kuna mafuno huwa na harvest hata 40 bags, lakini mwaka huu atakufikisha gunia 2. Ni Mungu tu aonekane. Nchi yetu mahali chakula kinaweza kuwa kinatoka hakuna matumaini. Kwa hivyo vile naweza kumwambia Mkenya mwenzangu ni kwamba pia ni vizuri kutolalamika na pia kuingia katika kazi ambayo itakayosaidia aweze kujaribu kujinufaisha katika maisha yake, kwa sababu hali kwa kawaida si nzuri vile tunavyoiona. Na jamii ya Wamakonde kutoka kusini mwa pwani, hususan katika kaunti ya Kwale, inaitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuwajumuisha katika serikali husika. Wakiongozwa na mwenyekiti wa jamii hiyo Thomas Nguli, wamemtaka Rais mteule William Ruto na gavana mteule wa Kwale Fatuma Achani kuwapa vijana wao nafasi za ajira pamoja na kuipatia hati miliki za ardhi jamii hiyo ya Makonde yenye asili ya kutoka taifa jirani ama taifa la Msumbiji. Jamii hiyo ilikabidhiwa vitambulisho na rais anayeondoka mamlakani Uhuru Kenyatta mwaka 2016. Tangu kukabidhiwa utaifa, jamii ya Makonde imekuwa ikipata huduma za serikali kama jamii zingine nchini, na sasa inaitaka serikali ambayo inayoingia kutoisahau na kuhakikisha inapata ardhi na nyadhifa mbalimbali katika ngazi za serikali zote mbili. Tunaomba hivi, tunataka sisi kwanza, Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka alituahidi atupatie tuwe na chifu. Kwa hivyo hiyo nafasi mpaka sasa hatujapata, na tunataka isitupotee, tuwe na chifu wetu. Na pia jambo kubwa kabisa linalotukera sisi, mambo ya ardhi, kwa sababu sisi tulikuwa tunaishi kwenye makampuni ya makonge na miwa. Wakati walipotoka wazazi wetu, sasa wamekuwa maskwata, hatuna ardhi. Nazungumza hivi kwa sababu nilikusikia Mheshimiwa Ruto ukisema nikipata madaraka wale wanyonge nitanunua ardhi na nitawagawia. Wakati utafanya hivyo, kumbuka jamii ya Wamakonde, kwa sababu sisi ni minority, lakini tunahitaji pia tuishi mahali pa kujisifu. Hapa ni kwetu. Kwanza tuligombea kitambulisho tumepata, lakini sasa tunachogombea tupate mahali pa kusema sisi hapa ndio kwetu na ardhi hii ni yangu. Hiyo ndio tunachoomba. Rais mteule Bwana Ruto aliwahi amepigiwa kura na tumempigia kura sisi kama jamii, na sisi pia tunatarajia asigeuke nyuma akaangalia tena nyuma, atuangalie tena kwa safari ya pili. Sisi kama jamii bado hatujajulikana, bado ni watoto tunatembea sasa, na tungeomba atuangalie tu upande wa makazi sisi kama vijana. Na pia ningetoa wito kwa jamii kwamba huu ni mchezo umeshakwisha. Kwa hivyo kama ni majibu tumepata, majibu ni gani, na tusiwe vyombo vya kutumiwa kama kuleta vurugu katika hii serikali yetu ya Kenya ama katika sehemu hiyo. Kuna nafasi zinatoka za wakunga wa kuzalisha watoto. Kwa hivyo hizo nafasi tunaomba zikitoka na sisi pia tupate kusajiliwa, ili nasi tuwe katika ndani ya serikali. Na miradi mingine midogo midogo ikitoka, sisi pia tunaomba serikali itupatie na sisi tujiendeleze kimaisha. Maana wakati ule tulikuwa tuwezi kufungua akaunti, hivi sasa tunafungua akaunti, tunachukua mikopo, tunaendeleza miradi na watoto wetu tunawasomesha. Zamani tulikuwa tu kusoma, lakini sasa watoto wetu wanasoma na tunataka elimu zaidi.
Naam, tukitoka kaunti ya Kwale tuelekee katika kaunti ya Uasin Gishu ambako serikali kuu kwa ushirikiano na shirika la mazingira la The Nature Conservancy na wadau mbalimbali wamezindua hazina ya maji ya Eldoret ambayo inalenga kufanikisha miradi ya kulinda vyanzo vya maji katika kaunti ya Uasin Gishu na vile kaunti ya Elgeyo Marakwet. Katibu mkuu katika Wizara ya Mazingira na Misitu Daktari Chris Kipto amesema kuwa takriban shilingi milioni 320 zimetengwa ili kufanikisha mpango huo ambao utahakikisha miji ya Iten na Eldoret inapata maji ya kutosha. $3 million is now allocated to this project of Eldoret Iten Water Fund, which is approximately about 320 million Kenya shillings. This project is going to look at a number of aspects, but one is to focus on catchment restoration, especially around where the water is coming to these two towns. Like, in other words, to secure the water sources for Iten and for Eldoret. And one of the ways to do it is to ensure we do catchment restoration and also ensuring that the farmers around that area are practicing good agricultural practices, and that they are not only doing it right, but that also this project will help them improve their productivity, to improve their livelihoods. To do this, we established what is called Eldoret Iten Water Fund that brings together those who live downstream in the cities, with the learning industries, to come to join up together and pool financial resources together and support those who live up at the top, in the farms, in the forest, and make sure that they can be supported as needed so that they can continue with the conservation work. They conserve the rats, they conserve the forest, and together we can assure that there will be water for current generations and for future generations. Na tutoke katika kaunti ya Uasin Gishu tuelekee Isiolo kule ambako kufuatia moto mkubwa ambao uliteketeza soko la Isiolo pamoja na makazi ya familia 20 siku ya Jumatatu, wakazi katika eneo hilo wanaionyoshea serikali ya jimbo hilo kidole cha lawama kwa utepetevu. Wakiongozwa na Witherford Morigi, mkazi wa wadi ya Bulapesa, wakazi hao wenye ghadhabu wameitaka serikali ya kaunti kufanya uchunguzi wa kina na kutambua chanzo cha moto huo. Vile wakazi hao wameilaumu serikali kwa kushindwa kulinda mali ya wananchi wakati wa mkasa huo. Wakati wa mkasa huo, gari la kuzima moto kutoka kwa jeshi la ulinzi la KDF ndilo pekee ambalo lilitumika kuzima moto huu ambao tayari ulikuwa umeteketeza soko lote. Area sokoni watu wameenda hasara kubwa sana. Manyumba ilianza kuchomeka, moto ikakuwa uncontrollable. Kama unaona hizi wholesale pia hizi zilikuwa na stock ya pesa mingi sana. So hapa watu wameenda hasara mamilioni ya pesa. Na wakati zimamoto ilikuja kama ilikuwa na maji, ilijaribu kuzima, wakashindwa, wakaenda. Baadaye asubuhi wakati moto imechomeka ndo zimamoto wamejaribu kuja kurespond. Sisi tumeongoa watoto yangu leo 12, hakuna mahali ya kukaa, hakuna mahali ya kwenda. Asijui serikali ya Isiolo ambaye anaongozwa na Dr. Mohamed na na Abdi Ibrahim Hassan atusaidie tafadhali sana, atuletee Red Cross mahema. Watoto wangu hakuna mahali ya kwenda. Kuna mama mwingine hapa yuko na watoto 12 wengine. Kuna mama mwingine yuko na watoto 7 yuko hapa. Wote wajaenda shule, yote nyumba yote imechomeka. Hapa hatuna firefighters, hatuna vile tungeweza kujisaidia kwa sababu tulijaribu kupiga simu lakini hakuna mtu alikuja kutusaidia. Hiyo gari ambayo imekuja ni gari kidogo sana, haingeweza kustahimili hii moto ambayo iliweza kutokea hapa. Na mtu ambaye anatenda kitendo kama hiki haezi fikiria mbona hatuwezi patiwa notice, watu waelezwe hapa hivi mnataka kutumika, watu wajipange waondoe vitu vyao badala ya kuweka watu hasara kama hii. Sisi tunaomba wafadhili wema watusaidie, kwa maana hapa ndio tulikuwa tunatoa fee ya shule. Chakula yote imeungua hapa, manguo, maduka yote yenye ilikuwa hapa. Sasa tumeachwa bila kitu. Sasa tungeomba serikali ukiweza kusaidia hawa watu ni vizuri, kwa sababu hii janga kama hii si mara ya kwanza kutokea hapa. Ukiangalia hapa soko China imechomeka kama mara 2. Hii ni mara nyingine ya pili sasa kwa hii round nyingine. Hawa watu wataishi kurudi nyuma mpaka siku gani?
Na kwingineko, kituo cha mafunzo ya dijitali na roboti kimefunguliwa katika kaunti. Na mnaarifiwa kwamba kuna mkutano unaoendelea hivi sasa kutoka kwa chama cha Jubilee. Moja kwa moja, wacha twende tusikie msemaji wake akizungumza hapo. Amjambo. My apologies for having kept you waiting, but we have had several meetings here in Jubilee after the elections that happened on the 9th of August. Today we had the opportunity of meeting those whom we had picked as our coordinators, not for purposes of being in the polling stations, but those who we had kept within some counties to ensure that they can report back on many issues and on what happened on the 9th. This was done way before we had started the voting exercise. And we have received some very interesting reports, certainly shocking to some of us. And I remember saying that these are specifically from Mount Kenya region. We have others from the other regions we will be bringing them later. I remember saying earlier on in the week, maybe last week, that there was never a yellow wave in Mount Kenya. And you can underline that 10 times. There was never a yellow wave in Mount Kenya. The polls that had been done by many agencies, including the commercial ones, were accurate, they were truthful. What happened within Mount Kenya was massive rigging. And the rigging was done not by the employment of one scheme, but multiple schemes that were all aimed at taking votes from candidates who had anything to do with Jubilee, and also from our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, together with the running mate, Mother Wangari Karua. It is already on the record, and this was documented by even Tuju before he left as the SG of Jubilee. The recruitment of POs and deputy, no, it's ROs and deputy ROs. The deadline for application was on the 5th of May, 2022. The assessment was done by Chebukati of those who had applied on the 28th of April. So he has already gazetted the people he wants to recruit, but he continues inviting applications all the way to the 5th of May. We worked with the deadline of the 5th of May. So what this did to our side was that the people we were having as to apply and perhaps be recruited as ROs and deputy ROs were locked out. We were duped because he gazetted more than a week earlier of the people he wanted to recruit. A predetermined outcome is what IBC was working with. One of the anomalies. The second one, and this is again for Kenyans in Mount Kenya region, there was nothing like 55 or 60% turnout. Anywhere in Mount Kenya where we got 40% turnout was a record. The turnout within Mount Kenya was below 40%. Anything else is cooked. A thing that happened with all our counties, anywhere we had Kikuyus within the Mount Kenya counties or even within the diaspora, be it in Kajiado, be it in Narok, or even Lamu, where there was a block of Kikuyus who would have voted in any other way, all our agents were denied access to the polling stations at the time when others were allowed in. We have agents who were allowed in around 10. In fact, the earliest most of the agents got in
was around 10. One reason was given to all of them. Your letter of appointment is not stamped. Your letter of appointment is not stamped. Even after intervening and calling IBC and the rest, it is then when they sent an instruction and said, you can allow them in. By 10 o'clock, any stealing that had been planned had taken place. And no wonder, when you listen to the people from all the corners of the counties, and even those agents who continue, who are little sharp and keen, they were saying the ballot boxes were looking full all the way. Most of them were looking full even by the time they were getting in, but when they were getting in, there was no queue of people who had voted in numbers. We know how Mount Kenya people have been voting in the past. This is not possible. So, our Jubilee agents were denied access, and also the Azimio agents within Mount Kenya. All of them were given the same answer. Your letter is not stamped. And by the time we intervened to get the letters, to get them admitted into the polling stations, it was 10. Some places it went all the way to after midday, and even at 2. And some places they went completely without polling agents. There's another thing that is coming across. And this is the issue of assisted voters. All of a sudden, Mount Kenya, we had too many voters who needed to be assisted. The literacy level just shot up 2022. Very many people could not read. They did not even know the candidates. They did not even know even what they had gone to do in the polling stations. And this is what happened. And I saw it because I also went to the polling stations. Our agents were stuck at one corner. Kule. And the presiding officer is here with the assisted voters. We have heard of the questions they were asking. Walikuwa nauliza maswali kama haya. Mama amesema hajui kuandika, anataka kusaidiwa. Anaambiwa kuna vyama vingi kama UDA na hizo zingine. Unataka gani? Kuna vyama vingi kama UDA na zingine. Unataka gani? Other mamas would go in and say, sijui kuandika hata kusoma, nichagulie. And the PO will not even dare call in an agent, but who can quickly tick, of course, the names of the candidates that he preferred to pick. It is within our region that we now got a new phenomenon of people going into the polling stations and taking photographs of their ballot papers. I personally told my RO, we have photographs being taken in this constituency across. And he said, I'm going to check on it. I'm going to check on it. Why was the ballot paper why was the picture? Why were the voters taking pictures of the ballot papers? It is because there was a salary, there was a payment that was supposed to be given to those voters after they have left. It was evidence. I voted as we agreed. Where is my reward for voting? There was massive rigging and massive voter bribery within Mount Kenya region. And I want to tell you, I don't believe that there was really an election in that area. Ile ukola ilifanyiwa watu wa kwetu ni kitu ambayo we will have to think hard about it. In Nakuru, for example, Nakuru County, 10 out of the 11 deputy returning officers, 10 out of the 11 deputy returning officers were from one tribe. The 11th one was from Turkana. All the other 10 were from the one tribe. Hata kama ni kabila yako wewe mwenyewe, hata wewe una haya. Nyeri County,
We have been treated to TV drama and confirmation that, oh, we have done this thing, due diligence has been done, and the rest. But in Nyeri County, Davi polling station, Kafar Ward, Kieni, ballot papers got finished for the women left. Where they got others, they'll tell us, but they got finished. They also got finished at Kiawa Thangi, Kiawa Idhanji, at Agodi, hii ni wapi? Gakoe? Yes, Agodi Gakwond in Tetu. The ballot papers got finished. Hata wewe jiulize, ballot papers za mtu mmoja zimekwisha, za wale wengine hazikukwisha. And the RO, her name is called Anastasia, confirmed that the shortage, she confirmed, and we have it on our WhatsApp. She actually sent a text confirming that there was a shortage of ballot papers. Tharaka constituency. Mtazamaji, huyo ni Jeremiah Kioni ambaye ni katibu mkuu katika chama cha Jubilee, akielezea tu kwa ufupi ripoti ambayo amepata kuhusiana na kura ambayo ilipigwa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022, akielezea baadhi ya changamoto ambazo waliweza kupitia. Taarifa hiyo mtazamaji basi yatutamatishia taarifa zetu za Mbiu ya KTN alasiri. Asante sana kwa kutazama. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo. Kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha Zilizala Viwanjani. Endelea kuwa nasi.